Welcome to Permit Room Film Club, the first episode. This is a very exciting new journey, both for Permit Room and for me. I'm Varun Reddy. I've directed Psych Siddhartha, as some of you already know. And for those of you who don't, I shot a movie on the streets and then showed it to a studio. Next thing that happened is Suresh Productions and Spirit Media picked it up, and then it got a release and got a lot of love, got a lot of opinion running on it, and I'm on to further projects. But basically, that's me. That's a quick intro about me. But enough about me. Let's speak about what Film Club Permit Room is gonna be. First episode, without we're gonna discover what's gonna happen in Film Club as we do it further. But the primary purpose is to open the craft of film in such a transparent and open way that you see all of it. We illuminate, we throw light into the darkest parts of this chaotic journey called creativity, called art, called filmmaking. So మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎపిసోడ్లో స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం. స్క్రిప్టా లేదు, అవుట్లైన్ రాస్తున్నాం. సో స్క్రిప్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవుట్లైన్. అవుట్లైన్ అంటే ఓవరాల్ మనకు జర్నీ తెలవాలి. సో ఇప్పుడు నీకు రోజు గడిపేటప్పుడు బిట్ బై బిట్ తెలియదు. బ్లూ బ్రషా రెడ్ బ్రషా, బ్లూ బ్రషా రెడ్ బ్రషా అంటే సాయంత్రం వరకు కూడా మనం పళ్ళు తోముకోం. బట్ అవుట్లైన్ ఉండాలి. పొద్దున్న లేచినప్పుడు యూ గాట్ బ్రష్, ప్లీజ్ యూ గాట్ బ్రష్, ఐ ప్రామిస్ యూ. ఏది ఉన్నా లేకున్నా అదైతే ఉండాలి. దెన్ ఐడియలీ స్నానం చెయ్యాలి. దెన్ hopefully you will work on something that is bringing you money. So all these are outline of the day. And then if you are in a relationship, and that's friendship too, that's love too, that's family too, hopefully you will spend a little time on that. Okay, so మీరు పర్మిట్ రూమ్ ది అన్ని రీల్స్ అన్ని వీడియోస్ చూసేసి డే బై డే అట్లా కన్జ్యూమ్ చేసేసినాక వేరే చూడకుండా ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. మీరు ఇట్లా సెగ్మెంట్ చేయగలుగుతారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద డే. You require an outline so that you get into the details. So in this episode, we're going to actually write an outline. And this is an original screenplay, original outline. ఇది నేను ముందే ఎక్కడ రాయాలి. I'm going to dive into my own personal experiences. I have some people here who are throwing ideas at me. I'm going to talk to them. And I'm going to go into crazy zones of creative chaos, maybe even mental block. And you'll all relate with it because మీరు రాసేటప్పుడు కూడా మీకు కూడా ఇవన్నీ అవుతాయి. సో యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, ద బెస్ట్ వే టు లుక్ అట్ దిస్ ఇస్, మీరు కూడా ఈ వీడియో చూస్తూ మధ్యలో పాజ్ చేసి మీరు కూడా నోట్స్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఈ వీడియోని ఒక రైటింగ్ అసిస్టెంట్ లాగా వాడండి. పాజ్ చేసి మీరు కూడా మూలకెళ్ళి రైట్ చేయండి. గో ఇన్ టు క్రియేటివ్ జోన్స్ విత్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఇస్, that is a bit of a writing class. So use this like a writing class, and please write along with me. I highly recommend you to comment. Gali screenplay, chala manchi screenplay. So the title of this is The Bad Draft. Okay, this is part 1 of a 3-part section. It's a 3-part series. Let's go. Everybody says, what is your writing process? So I'm kind of guessing that people have an idea that they want to convert into a screenplay, and that is what people want to do. So what they have is this idea. Okay, so you're very excited with this idea, and then the next thing is you're like, but how do I convert this genius idea of mine, this idea in, but how do I convert this into something legit? That's what happens. So you're stuck forever in this cycle. Most people are stuck right here. Okay, so the solution is to get unstuck and actually, and that is what today's episode is about. By the way, note this concepts down. There's something called 3-act structure. There's something called plot points. There's all this terms of screenplay which I would like you to get familiar with. But today's episode is gonna focus on, I'm gonna straight up dive in, gonna vibe with myself and write a synopsis right in front of you. The least we'll achieve in today's episode is at least one half of a synopsis of a film story. And I'm just gonna ideate the path to a great draft. So what happens is you want this. Okay? We all wanna be this, and we don't wanna be this, right? But what if I tell you, while most people kind of settle somewhere here, but you gotta start with something bad. There's often this saying called good is the enemy of the great. But I have kind of come up with this thing that bad is the best friend of great. So if you have something bad and you're not scared of doing something bad, you can rewrite that into something good.
and then you can rewrite that into something great. So I can give you many examples about this, but straight up, మనం ఇవాళ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం స్టార్ట్ టు ఎండ్. ఐమ్ గోనా షో యూ హౌ ఐ డూ ఇట్ వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ అ టైమ్ crunch and I have to pitch something. And I'm warn you. So this episode could be a bad draft, which turns into a good draft and then turns into a great draft. So we're gonna start with the bad draft. So the first premise of any story is there's a start, there's a middle, and then there's an end. Okay. And any story goes by that. It's roughly like this is 0 minutes. This is in a movie terms 60 minutes, and this is around 120 minutes. So that is the basic flow of a film. And the way to go about it is to like just do that. And each of this journey again at minute 30 is another middle, at minute 90 is another middle. So you can further divide that into at minute 15 is another middle. 90 ఇంకా 120 మధ్యలో ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ జర కాంప్లికేట్ అవుతుంది, బట్ 105 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ 0, 15, 30, 60. సో ఇట్స్ లైక్ 0, 15, 30, 60, 90, 105, 120. ఆల్రెడీ మనకు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. సో లెట్స్ జస్ట్ ట్రాక్ దట్ 0, ఓకే, 30, 60, 90, 120. So we'll just simplify that. Okay, we'll keep it simple. And then we'll like ideate on that. Okay, so since I'm doing this real time, I'm gonna pick a little bit of comfort here and pick on a rom-com. Okay, hero could be a guy who is a musician. Okay, and he only knows one instrument. Okay, one instrument, and he only knows how to play it with one hand. It's a keyboard. Also, why did I select that? Because I personally know 2 songs on the keyboard. One is Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam, all-time classic. And the other is Pardesi Pardesi Jana Nahi. 2 of the easiest songs to play on the keyboard. And I learned it. So I'm going personal. You see, you gotta like draw from your own personal things. It's personal because నేను చిన్నప్పుడు ఇంట్లో మా తాతయ్యతో పెరిగిన చాలా. సో అక్కడ కింద రెంట్కి ఒక పెళ్ళికి బ్యాండ్ ప్లే చేసే వాళ్ళు ఉండే. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఊరికే నాకు కూడా నేర్పి అని సతాయిస్తే ఈ 2 క్లాసిక్స్ నాకు వాళ్ళు నేర్పించారు. అండ్ దాట్ బికేమ్ ద ప్రిమైజ్ ఆఫ్ మై మ్యూజిక్ ఎడ్యుకేషన్, విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ స్టార్టెడ్ టు లైక్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్. సో one instrument, and which is the keyboard, that's our hero. So we got to somehow introduce that guy. Okay, and then we require a girl. There's not much space left. I like wrote like if you see I wrote in very large letters there. So we like కొద్దిగా చిన్నగా చేద్దాం. Don't even worry, this is like we are free to make mistakes. So there is this exercise called Insanity. It's a beach body workout program, and in that the coach says మీకు దమ్ వచ్చి వర్కౌట్ అయ్యి చచ్చిపోయేంత వరకు చేసి ఇంకా ఆపేయండి, పర్వాలేదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కౌట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. సో ఐ రియలీ లైక్ దాట్. సో ఐ వుడ్ యూజువల్లీ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే when I thought that's the right way to exercise. 5 minutes I was gone, but I was very satisfied like that. And then you are rest assured you are following the protocol. Atlane ee screenplay la it's totally okay to write the worst possible draft first up. So that's what I'm telling you. If you want to pause this and you can do what I'm doing and write your own protagonist. Okay, cool, I'm opening this up for you. Okay, so next up we require a heroine. Ideally in a rom-com, a guy and a girl should be kind of contrast. In Psych Siddhartha, the guy is a reckless, he's lost a lot in life, he's irresponsible. So we require a female lead who is the absolute danka opposite undal, which is like the symbol of responsibility and power, which is a single mom who's walked out on an abusive husband. So that's how I kind of figured out that it's like proper opposite. So I'm gonna go with a producer. Okay, she's a producer who's very superstitious, very very superstitious, very uptight. Okay, very superstitious, very uptight, is at loggerheads. So that's our female lead and our male lead. Oh, how original. Guy ki blue and girl ki pink. How original. But yeah, right now I want to keep it very basic so that you guys understand. We introduce the lead pairs. I'm gonna like jump right ahead and get to plot point 1. Plot point 1 అంటే ఏంటంటే ఒక పేరు, ఒక ఈవెంట్కి ఒక పేరు అంతే. దాన్ని ఇట్లా కొండ మీద పెట్టి దాన్ని ఊరికే పూజించొద్దు.
లెట్స్ బి సింపుల్ అబౌట్ ఇట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ లైఫ్ బతుకుతుర్రు. ఈ హీరో ఇంకా హీరోయిన్. సో ప్లాట్ పాయింట్ 1లో ఏమైతదంటే వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అవుతది. చేంజ్ ఎట్లయితది? దే హ్యావ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ మూవీ, దిస్ ఇస్ అ రామ్ కామ్. ఐడియల్లీ ఐ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ ఎట్ ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. వాళ్ళిద్దరు కలిసి దే షుడ్ బి సిట్యుయేషన్స్ దట్ ఫోర్స్ దెమ్ టుగెదర్. సో హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోనా జంప్ రైట్ అహెడ్ అండ్ సే దే హ్యావ్ టు వర్క్ టుగెదర్. 30th మినిట్‌కి నీకు నచ్చినా, నచ్చకున్నా మనం కలిసి పని జేయాలి. దీంట్లోనే మనిద్దరి సర్వైవల్ ఉంది. There are many movies where this happens. I will start with my own movie 'సైక్ సిద్ధార్థ' కలిసి పని జేయాలి. ఎందుకంటే కలిసి జేస్తేనే వానికి డబ్బులొస్తాయి. ఆమె కొడుకు ఫీజు గట్టగలుగుతది. పెళ్లి చూపులు కలిసి పని జేయాలి. అప్పుడే ఆయనకు డబ్బులొస్తాయి, ఆమెకు డబ్బులొస్తాయి అండ్ ఆమె బిజినెస్ సక్సెస్ అయితది. షీ కెన్ గో టు ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఆయనకు డబ్బులొస్తాయి. ఆయన బిజినెస్ సక్సెస్ జేసి పెళ్లయితది. సో వాటెవర్ గోల్ కోసం కలిసి పని జేయాలి లీడ్ పెయిర్. వర్క్ టుగెదర్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే. at 30th minute సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ వేర్ దే వర్క్ టుగెదర్. కూల్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా మ్యూజిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ గై కలిసి పని జేస్తారు. మనం కొంచెం కాంప్లికేషన్స్‌లోకి ఎళ్ళకుండా స్ట్రెయిట్ అప్ ఎళ్ళినాం. ప్లాట్ పాయింట్ 1 దగ్గరికెళ్ళిపోయినాం. సో, ఆమె చాలా సూపర్‌స్టిషియస్. జాతకంలో రాసుందనమాట ఆళ్ళు కలిసి పని జేస్తే సక్సెస్ అయితదని. అందుకని కలిసి పని జేస్తుర్రు. దాంట్లో పెద్ద ఇదేం లేదు. సో, ఆల్రెడీ వి మేడ్ అ వెరీ సూపర్‌స్టిషియస్ అండ్ ఆమెకు చాలా రోజుల నుంచి వస్తలేదు సక్సెస్. సమ్‌టైమ్స్ ఒక డేట్ డిసెంబర్ 12 నుంచి జాన్ 1 ఎళ్ళినందుకు అనుకున్నంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వలేదేమో ఆమెకు. అట్లాంటివేమో జరుగుంటాయి ఆమె లైఫ్‌లో. సో, బికాస్ ఆఫ్ దట్ షీ ఈస్ బిగిన్ టు బిలీవ్ అ లాట్ ఇన్ సూపర్‌స్టిషన్. విల్ ఫిగర్ దట్ ఔట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వి ఆర్ ఇన్ బ్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ ఫేజ్. సో, వి క్యాన్ మేక్ మిస్టేక్స్. సో, దెన్ work together because of జాతకం. But here's where we put something dark at the heart of it. She doesn't tell him. Okay? Okay, guys? Wow, what an episode. I'm diving straight into like chaos. I don't even know like where this leads, but that is the beauty of it. ఈ 0, 30, 60, 90, 120 అనేవి పిన్స్ లాంటివి. మనం అట్లా క్లిప్స్ పెడతాం. పెద్ద తుఫాన్ వచ్చి అన్ని ఎగిరిపోవచ్చు. బట్ రైట్ నౌ క్లిప్స్ అయితే పెడదాం. సో ఇది ఆమె చెప్పదనమాట. షీల్ సే బికాజ్ ఐ లైక్ యువర్ ఒరిజినల్ ట్యూన్. సో హెన్స్ ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ యూ. ఎప్పుడైనా మనం ముందుకెళ్తుంటే వాళ్ళలో ఫ్లాస్ ఉండాలి. సో ఐమ్ గోనా లైక్ జంప్ అహెడ్ అ లిటిల్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద ఫ్లాస్ ఆఫ్ ద హీరో. ఓకే. హీరోస్‌కి ఫ్లా ఏముండొచ్చు? హీ మైట్ నాట్ బి అ టీమ్ గై. He has a lot of issues forming a team. Okay. So if he has issues forming a team, that's going to be one flaw. Okay. That is an inner flaw. Enduku ante for whatever reason, a personal reason which we can think of later. But if he has to work on this mission, he has to like, form a team. The other thing that the hero can give, now we give them flaws that has to be tested by the story. And once they overcome these flaws, ideologically you overcome the ఏంది మూవీ ఎండ్‌కి వచ్చేస్తాం మనం. ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లాని ఓవర్‌కమ్ చేస్తామో. ఓకే. సో మనం హీరోకి ఇప్పుడు ఏంది ఇష్యూ? టీమ్ ఫార్మ్ చేయలేడు. టీమ్ ఫార్మింగ్ స్కిల్స్ జీరో. హీ కాంట్ క్రియేట్ న్యూ ట్యూన్స్. Okay, we'll just write that down and later change it because it's a bad draft. So right now, see, this is also very important. When you're getting ideas, don't filter. It's very important you don't filter when you're working real time. I'm doing this in front of you. So a lot of times I see people like filtering themselves because they think, and this is an important point to notice, who's watching you? Nobody. So why should we judge ourselves? A bad idea will turn into a great idea. A chemistry teacher making drugs on paper can sound like a really bad idea. It just happens to be Breaking Bad, the best story ever. So he can't make original tunes. Okay. He can only do Pardesi Pardesi or Dilwale Dunaliya Le Jayenge, the two classics or something like that. He can't make original tunes, but he can. He just didn't put them out. Didn't put them out. Okay. సో ఏదైతే ఒక్కటి బయటికెళ్ళిందో, హీ వాస్ డ్రంక్ వన్ డే అండ్ హీ వాస్ జస్ట్ జామింగ్ అండ్ షీ హ్యాపెన్ టు హియర్ సంథింగ్ అండ్ షీ లై దట్ ఈస్ గుడ్. సో హీ హ్యాస్ టు నౌ అండ్ మచ్ లైక్ అవర్ స్టోరీ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ దట్ వీఆర్ రైట్. ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ గైస్. నేను ఇది ఒకటి చెప్తా. ఐఎమ్ గోనా లైక్ బ్రేక్ అవే ఫర్ అ సెకండ్ బిఫోర్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఖేయాస్. I want to tell you the power of your own human imagination. So when you sleep, you are like forming dreams in real time. That's like more than the most advanced AI can pull off. They're trying very hard. Billions of dollars in funding put up into it. Some apps are winning. I'm not going to name them. You know the apps. But a lot of apps are not winning. A lot of them are going to like crash like the dot-com bubble. You know what is really winning in terms of free flow creation? Your dreams. Every night, you create the most amazing dreams, conflicts, emotions, terrain.
and snakes come, hiss, and then it's just so beautiful. So that is the power of your mind when you are not judging and you're completely at rest and you're letting flow happen. So you gotta trust the same flow when you're creating by yourself. So I'm doing it right here. So much like, okay, us trusting that this is gonna turn into so you gotta trust that you're gonna write a great story. The moral of that little breakaway point where I'm talking about dreams is మీరు అంత క్రియేట్ చేసే కెపాసిటీ నీ బ్రెయిన్కి ఉంటే నువ్వు నేను ఎందుకు జడ్జ్ చేసుకుంటున్నావు? నేను ఉన్నా కదా నిన్ను జడ్జ్ చేయనీకే, ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు కదా నిన్ను జడ్జ్ చేయనీకే. నిన్ను నువ్వు చేసుకోకు. గో అహెడ్ అండ్ సే he made one tune. That's all he made when he was drunk. Okay. I don't even have space here, but I'm going to write it in this little space here. So when he was drunk, he made one tune. Okay. And that one tune happened to like get out and she heard it and she lies to him. She loved it until the, okay. And that makes him believe in himself. Sometimes even false belief is as good as real belief. When someone lies to you that I love you, నీ kind of butterflies వస్తాయి. Maybe she just wants to like use your goodwill. Maybe she or he wants to just use your goodwill to get ahead. We like liars. We like liars because we want to believe in the best possible outcome. And the best possible outcome ని నీకు మార్కెట్ చేసి సేల్స్ చేసి పిచ్ చేస్తే నువ్వు దాన్ని కొంటావు. తర్వాత అది సరిగ్గా పనిచేయదు. ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. డైలీ లైఫ్లో జరుగుతుంటుంది. సో షీ లైడ్ టు హిమ్ దట్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ వాడు సాగర సంగమమ్మ ఏది విచ్ ఇస్ దట్ మూవీ ఇన్ విచ్ కమల్ హాసన్ క్రైస్ బికాస్ హీస్ హెడ్లైనింగ్ అ డాన్స్. కమల్ హాసన్ గారు ఈస్ క్రైంగ్ ను సాగర సంగమమ్మేనా ఆ లెవెల్లో ఏడ్చేస్తాడు నా ట్యూన్ బాగుందా అని చెప్పి. ఈమె యా బాగుంది అంటది. సో హియర్ వి గెట్ అ ఛాన్స్. ఇట్స్ లైక్ సో దెర్ ఇస్ ద ఆడియన్స్ అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్. So sometimes the audience, so here's a little table, okay? It's a very simple table. Does the audience know it and does the character know it? Okay? Audience ki తెలుసు, character ki కూడా తెలుసు. Audience ki, so audience ki తెలుసు, character ki తెలుసు. Examples ఏంది? ముందే Durandar is a great example. Durandar is a great example where audience knows is a spy, character knows is a spy. Sometimes the audience knows and the character doesn't know. A lot of horror films. Audience కి తెలుసు అరే ఆ ఇంట్లో దయ్యం ఉంది ఎల్లకు, కానీ వీడు అక్కడికి వెళ్తాడు, క్యారెక్టర్కి తెలియదు. ఓకే. ఆల్సో కాన్వర్స్లీ ఐమ్ గోనా లైక్ డూ ద అదర్ ఆప్షన్ వేర్ ఆడియన్స్కి తెలియదు, క్యారెక్టర్కి తెలుసు. Like the climax of Durandar, which I don't want to, Durandar 2, which I don't want to spoil for you, or Drishyam is a great example where audience ki telvadu, character ki తెలుసు తను ఏం చేస్తున్నాడు. So there are many ways to like go about this. I'm gonna go with audience ki తెలుసు, character ki తెలియదు. That creates a bit of suspense. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, తెలిసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది is a very good way to go about it. So coming back to this, she lied, audience knows, character doesn't. Okay. So we also dread. So as these people get together, we're gonna dread. We're gonna be so scared when they are close together. When we really care for the characters at some point, and that's a great midpoint. And I'm coming up with my interval. Interval ki telustadi. Simple. Dorkeshin kada interval. So also this is like a bad draft. We are running with it. But this is when you like return enough, you kind of everything kind of leads to the next point. So interval ki emaitadante manki telustadi that she did it. Okay. And what happens in the second half, I'm going to like reveal it to you. So I'm going to like add another frame. And this flip a clip, guys, this is a great app. So all I got to do is like switch this on and I kind of see what's beneath it. Okay. So we can work in layers on this app. This still like, I haven't even bought the full version. First episode kabatti straight up వెళ్ళిపోతున్నా. Because I kind of believe in jumping into chaos. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫుల్ వర్షన్ కొని కరెక్ట్ బట్టలు వేసుకొని నాకు కరెక్ట్ సైజ్ కుందా లేదా ఇవన్నీ చేసినా అనుకో, ప్లానింగ్ అండ్ యాక్షన్ పారాలిసిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. నోటెడ్ డౌన్ గైస్. యాక్షన్ పారాలిసిస్ అంటే నీ ముందర ఎంత చాయిస్ ఉంటుందంటే విచ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ టుడే ఆర్ ఫేసింగ్ ఆన్ డేటింగ్ యాప్స్. ఇట్స్ అ క్రైసిస్. సో మెనీ లైక్స్, డోంట్ నో హూమ్ టు గో అవుట్ విత్. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ జస్ట్ వైన్ దట్ ఐ హ్యావ్ నోబడీ. A better way to look at it is get out of the app and then deal with real life.
improve your social skills, actually connect with people for real. Also, I'll get into more of this later. So right now, let's just work out of action paralysis. We're gonna just look at one page at a time, one frame at a time. Okay. So here, interval ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలిసిపోయింది. ఇది ఇంటర్వెల్ అనుకో. ఇంటర్వెల్కి హీరోకి తెలిసిపోయింది. అది ఎట్లా రాద్దాం? ఇది ఇట్లా ఇట్లా ఇరేజ్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వేసి ఓ మై గాడ్ తెలుస్తుంది. సో హియర్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ సంథింగ్. హీరోకి తెలిసింది, హీరోయిన్కి తెలియదేమో హీరోకి తెలిసిందని. రైట్, దట్స్ అ గుడ్ ప్రపోజిషన్. సో హీరోకి తెలుసు, హీరోయిన్కి తెలియదు. సో ఇక్కడ హీరోయిన్ కథలు పడవచ్చు కదా సెకండ్ హాఫ్లో. లెట్ ఇట్ గో, ద పాస్ట్ ఇస్ ద పాస్ట్, ఎందుకు తెలవాలి వానికి అని. సో హార్ట్ బ్రేకింగ్. అయితే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ మీ సో ఫార్, ఇట్లా చాలా ప్లాట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్పెషలీ సైక్ సిద్ధార్థల వాడు థర్డ్ యాక్ట్లో ఒక లంగపన్, ఆల్మోస్ట్ ఒక లంగపన్ చేస్తాడు. LANGA. యూ కాంట్ ఈవెన్ సెన్సర్ మీ. That means he almost messes up, and we are caring deeply, and we're like, oh, don't do that. But he almost does. In fact, we for a while think he did. That's like an edit move. And we are scared that the lead actress will know. Itla chala untai. I hope he doesn't know. I hope they confess in time. This hope of, I hope he gets through. I hope he changes. Please tell her your feelings. My best friend's wedding, the girl visits the best friend's wedding, and there is this moment on the boat where you're dying. Julia Roberts. So Julia Roberts is looking at him and is like, sometimes you just want people to tell, right? Just looking at him and you're like, tell him. Just tell it to him. But she doesn't, and that's why your heart beats. So Atlantic moments create when one character knows what the other doesn't. So it's very beautiful to get into such zones. సో హీరోకి తెలుస్తుంది ఎవరికి? హీరోకి, ఈమె ఆడిన గేమ్. సో దాట్ ఓపెన్స్ అప్ అవర్ సెకండ్ హాఫ్, వేర్ బ్రాడ్లీ సెకండ్ హాఫ్లో ఏమవుతుందంటే, అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ ద పేపర్ గోయింగ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, సెకండ్ హాఫ్లో ఏమవుతుందంటే హీరో క్యాన్ ప్లే అ బిట్ ఆఫ్ అ పర్వర్స్ గేమ్ బికాస్ హీస్ పిస్డ్ ఆఫ్. నేను ఏదో ఆర్కెస్ట్రాలా నేను మూలలో కూర్చొని పరదేశీ పరదేశీ అని నేను పాటలు నేను వాడుకుంటుంటే, నువ్వు వచ్చి వావ్ బ్రిలియంట్ జీనియస్ అని నాకు అబద్ధాలు చెప్పి నాతో ఇవన్నీ చేయించినావు. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ జాతకం. ఐ వాజ్ జస్ట్ అ జాతకం టు యూ. ఐ వాజ్ జస్ట్ a coincidence of a sun sign to you. So it really hurts him. So he plays some perverse games. Oh, by the way, games are the fundamental premise of romantic comedies. It's Nari Nari Naduma Murari is full of games where he's trying to hide something and get through. The same director made something before, which is Samajavaragamana, full of games. What a movie! Like Family Tree ostadi interval ki. So perverse games where you're trying to one up each other, but then in these games some truth comes through. This is the fundamental premise of comedy movies. Like games undale, there should be some game you're playing, and through that you realize that okay. So what did we get to? First half lo em jarigindi, hero heroine kalchiru. Hero oka musician, heroine oka music producer, వాళ్ళు కలిసిర్రు. ఓకే, స్పార్క్స్ వద్దు, యాక్చువల్లీ యాంటీ స్పార్క్స్. ఓకే, సో ఎనిమీస్ టర్న్డ్ లవర్స్ ఇస్ అ వెరీ పాపులర్ రొమాన్స్ జానరా. మిల్స్ అండ్ బూన్స్ మేక్స్ బెస్ట్ సెల్లర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇవాళ రేపు షార్ట్స్, chai shots and whatever, like a lot of shots. Every big OTT player wants to get into these 1-minute shots about romances. It's a major trope. Enemies turned lovers. One very good example from really long back is Anandam. Even Saik Siddhartha, first up, they don't really like each other. It's only from the interval that they start to like each other. So enemies turned lover. Why does it work? Why does enemies turned lovers work? It's because hate is a strong emotion. And strong emotion, once you feel it, neutral is the worst space to be in. If she's like, I don't even remember his name, that's nothing. Aryala అంటాడు కదా, కనీసం నీకు హేట్ ఉంది నేనంటే, and that is worth a lot. So hate is worth a lot. That's why enemies turned lovers really work. So these are enemies who have to work together. If you see, we are mapping. This is called plotting, guys. It's almost like writing a screenplay, but it's like plotting a screenplay. Okay, they work together
And here, hero's team building skills are tested. Hero has to build a team. Okay. Do you remember this classic called Rockstar? Also, I'm going to steal a lot. I'm going to steal so much, they'll put a case on me. Okay. But this is like a creative exercise, and I steal from everything. So I'm going to go into Rockstar. So I'm not stealing the story of it, but there's a trope where దాంట్లో బ్యాండ్ మెంబర్స్ ఆర్ డిస్మెంబర్డ్. సో వీళ్ళది ఒకప్పుడు ప్రీ ఏఐ ఎరాలా వీడు పరదేశీ పరదేశీ అంటుంటే ఒకడు గలీజ్గా ముందల గలీజ్ మాస్ డాన్స్ లేచేటోడు ఇట్లా తల్వార్తో. వాడు ఒక బ్యాండ్ మెంబర్. సో దిస్ లైక్ సచ్ అన్ ఇన్వెంటివ్ మ్యూజిక్ మూవీ. సో ఒక బ్యాండ్ మెంబర్ ఇస్ అ తల్వార్ గై, వాని పేరు తల్వారే పెడదాం. ఓ హౌ ఇన్వెంటివ్! ఇవాళ ఇంత క్రియేటివ్ ఐడియాస్ నాకు ఎట్లా వస్తున్నాయి నాకు అర్థమవుతలేవు. ఆల్సో రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్ వివేక్, who is close by, he sent me an input telling, hey, what if a character's name is latest అన్నాడు. నాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది. సో నేను ఒక క్యారెక్టర్ పేరు లేటెస్ట్ అంట. వండర్ వాట్ ఇస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్. హీ జస్ట్ లవ్స్ లేటెస్ట్ థింగ్స్. ఓకే, సో వీఆర్ ఫార్మింగ్ అ బిట్ ఆఫ్ అ బ్యాండ్ హియర్. వాంతో కూడా ఫాలో అవుట్ అయింది, ఎందుకంటే ఆడు ఎప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఇది అది అంటుంటాడు. సో లేటెస్ట్ అనేటోడు ఇంకో బ్యాండ్ మెంబర్. దెన్ వీ రిక్వైర్ డెఫినెట్లీ డప్పులోడు. Dappu is another damn member. So the hero has to get back in touch with all these guys. Okay? And we're going to resolve some of the old conflicts as he gets back in touch. And that's such a beautiful journey. దీంట్లో ఎవరిదన్నా మనం ఏం చేద్దామంటే జెండర్ మారుద్దాం, just to complicate things. ఈమెను అమ్మాయి పెడదాం. Okay? Latest is a girl. So okay, just in case you're not up to date. So basically these guys have a past. And we're going to get into the past page very quickly. Hero, Talwar, latest, and Dappu. So we're gonna like just and color them each in a different layer. Okay, another layer time. So we're gonna like put this layer behind, and we're gonna color it differently so that we see that each of them is a different. Sorry, మనం పింక్ అంటే గర్ల్ అనుకున్నాం కదా. ఇంత ఒరిజినల్ ఐడియాస్ ఒకటే రోజులా ఎన్ని గణం. డార్క్ పింక్ ఫర్ డిఫరెంట్ గర్ల్, లైట్ పింక్ ఫర్ డిఫరెంట్ గర్ల్. ఐ థింక్ దట్స్ ద మోస్ట్ ఒరిజినల్ ఐడియా. దాని మీద పేటెంట్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. హీరో ఇస్ బ్లూ. Change in the color. Please excuse me. Please don't sue me. Okay. Hero is blue. Also, let's switch off onion for a while. Onion ante venkal layer kanpiyakunda. Okay. Talwar ki manam deep yellow iddam. I love yellow. Okay. I love yellow because it's so bright and upbeat. And then Dappu can just be some other color. It can be as random as you want about it. So you see, now you got 4 characters, and once those guys come in and kind of form a team, and this is called really ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా చేసినాం అంటే ఇది ఏ బుక్లో ఉంటుంది ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కిడ్డింగ్. ఐ కుడ్ పిచ్ దిస్ like 4 more iterations of this. I can pitch this somewhere. నేను ఈ ప్రాసెస్ చూపియా కదా ప్రొడ్యూసర్ గారికి. ప్రాసెస్ చూపించకుండా సార్ ఇట్లా ఒక పాస్ట్ ఉంటుంది ఇట్లా అని నువ్వు నరేషన్ చెప్పి ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ అ డామ్ ఒరిజినల్ స్టోరీ. ఓకే, you know where my references are from my favorite movies, from my own life. It's simpler than you think it is. Okay, so we're gonna like go into this layer, and I'm making geometry shit. Okay, geometry kaadu, jigsaw puzzles laga. So once this team falls together, okay, like jigsaw puzzles, as you can see here, once that happens, ఈ ప్రాసెస్సే ఫస్ట్ హాఫ్లో మేజర్ ఆల్మోస్ట్ అరగంట తీసుకోవచ్చు దీనికి. అండ్ దిస్ సో మచ్ హ్యాపెనింగ్, పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్, ఇంటర్పర్సనల్. అండ్ బికాస్ వీ మేడ్ లేటెస్ట్ అ గర్ల్, దట్ విల్ అలో లాట్ ఆఫ్ జెలసీ బిట్వీన్ హీరోయిన్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా లింక్ వేద్దాం. సో వీఆర్ లింకింగ్ థింగ్స్ హియర్. ఓ మై గాడ్, లుక్ ఎట్ దిస్. సో వీఆర్ లింకింగ్ థింగ్స్. ఓకే, సో వెన్ అ లాట్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు గో అబౌట్ సంథింగ్, it's extremely personal. Sometimes you just got to put pen to the paper and say, dear God, genie, fairy, magic tooth fairy, whatever you believe in. నేనైతే నా పని చేస్తున్నా, విచ్ ఇస్ పేపర్ మీద పెన్ పెట్టుడు. ప్లీజ్ దేవుడా, ప్లీజ్ డియర్ లార్డ్, ప్లీజ్ డియర్ జినీ, you also do your work and please be part of this so that we both together can do this. By the way, this is not even an original thought. Eat, Pray, Love, Nora Gilbert or Gilbert. Okay, said in one of my favorite TED Talks, which is about the power of nurturing creativity. She says,
that's how she approached her second book, because her first book was a roaring success, and she was very scared to get into her second book, which is where I am at. Roaring success pakana pedithe, it is profitable. But the thing is, it is roaring success for me personally, in the sense that I took it from street to the studio and we did so much with nothing. So now the pressure of second film is huge, right? I just ignore it because have practiced this for really long across very art disciplines. So she says I turn up and then tell the genie on the wall, please you also turn up. So that's what's happening here. We are finding out nomenclature to do. So ఇట్లా జిక్సా పజల్స్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జెలసీ వస్తుంది. అండ్ జెలసీ is such a strong force and motivator. ఓకే, సో హీరోయిన్కి జెలసీ, ఎప్పుడైతే జెలసీని నువ్వు పెట్రీ డిష్లో యాడ్ చేస్తావో లవ్ ఆటోమేటిక్లీ ఫామ్ అవుతుంది. నేను ఇదైతే ఆల్రెడీ లిరిక్లో కూడా పెట్టిన. ప్లీజ్ అర్జెంట్కి వెళ్ళి దుమ్ తక్కుం దుమ్ అనే పాట వినండి. దాంట్లో ఒక లిరిక్లో జెలసీ వస్తే అది లవ్వే బాసు అని ఉంటుంది in this colloquial Telugu. Also, if you see Psych Siddhartha, when both the characters are jealous, like when the guy is jealous that others are checking her out when she's dancing, you kind of feel a connection and you laugh out loud. When she's jealous that he's talking to some random dancer girls there, she feels jealous, and that's when you are ready to believe in their love. So jealousy is a great movement. So ఇక్కడ లేటెస్ట్ ని గర్ల్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఉందా, ఉంది, జెలసీ క్రియేట్ చేయడానికి. బికాస్ జెలసీ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ మనకు థింగ్ టింగ్ టింగ్ లవ్ వస్తుంది. ఇక్కడ థింక్ థింక్ థింగ్ వావ్ సైజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లవ్ వస్తుంది. ఓకే, లవ్ వస్తుంది. సో నౌ వెన్ heroine falls in love and you really care for the character, this hero has shown so much spirit in putting the team together. Okay, all of this has happened in the first half. You got like some nomenclature for the first half, and now we are into the second half where మిడ్ పాయింట్కి హీరోకి తెలుస్తుంది అప్పుడు మీరు అందరు నెక్స్ట్ టైం అవుతారని. ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ అనేది ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇండియన్ సినిమా కాన్సెప్ట్. ఓన్లీ ఇన్ అండ్ దట్ ఈస్ మై వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, సడన్గా ర్యాండమ్గా కట్ చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లైక్ ఫైండ్ a good breaking point. Okay, whereas in Indian cinema we have to tell two movies in the same movie, so at interval you have to like give a cliffhanger uh, for people to care about the second half. So for me the cliffhanger of this movie for now is హీరోకి తెలిసిపోతుంది ఆమె జాతకం కోసం సెలెక్ట్ చేసింది అని. అండ్ దెన్ సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద పాస్ట్ కమ్స్ టు బైట్ యూ. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వై ఇట్ వర్క్స్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టైడ్ డౌన్ టు హ్యూమన్ సైకాలజీ. నువ్వు ఏదైతే నీలో నువ్వు రిజాల్వ్ చేసుకోకుండా దుప్పటి కింద పంపిస్తావో అది రేపు పొద్దున తెలియకుండా నీ లైఫ్ని గబ్బులేపుతుంది. సో అది ఎట్లా అంటే, సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఇంట్లో ఎక్కడో ఎలక చచ్చిపోయింది అనుకో, మంచి ఇంప్రెషన్ కొట్టాలి అని చెప్పి నువ్వు దాన్ని రగ్గు కింద పంపిస్తావు. ఇలా ఓకే, వాట్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్నిచర్, రియలీ లవ్లీ ప్లేస్, ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్ అని ఆ ప్లేస్తో లవ్లో వాడతారు. ఆర్ విత్ మనిషి, సిన్స్ ఇట్స్ మెటఫర్, ఆ మనిషితో లవ్లో వాడతారు. కానీ తర్వాత అట్లా ఎన్ని ఎలకలని కింద టు కవర్ అప్ వన్ లై యూ హావ్ టు లై సెవరల్ టైమ్స్, అండ్ ఎలకలన్నీ కార్పెట్ కిందకి వెళ్తాయి అండ్ ఈవెన్చువలీ ఆ ఎలకలన్నీ గబ్బులు వేయడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇట్స్ దేర్ లైక్ ఎవర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సినిమా. యూ కెన్ లైక్ లుక్ అట్ దిస్, ద థింగ్ యూ హైడ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు బైట్ యూ హార్డ్. సో బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ లైఫ్ లైక్ దాట్, అండ్ that is why I really like recommend. And today's day and age, it's very possible to like bring your what you're hiding from yourself up to the surface and work with it. Atlane heroine endante she thinks she can get away with this. Also heroine has her own journey to make, guys, which I didn't work yet. Adi kuda aitad dintla. She has to get over her superstitions, which we can give her in the second half or the first half. So ippudu hero perverse games jarugutuntayi. Okay, so where does this movie end? The movie will end when things go really dark. The last part is when hero and heroine go so far down the line where they hurt each other, and then the climax comes, right? So we kind of have a very rough idea of the diagram. Ikkada games vastayi ee quadrant lo. So let's now add another layer and look at what's happening. Layer etla add chestam nene marchipotunta sometimes. I'm gonna like switch on the onion and look at what we have now. Okay, ఇది వరకు వచ్చినాం. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఐప్యాడ్ లేకపోతే ట్రేసింగ్ పేపర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ట్రేసింగ్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. యూ కెన్ బై దెమ్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ అనదర్ పేపర్ అండ్ పెన్ ఆర్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. యూ డోంట్ ఈవెన్ రిక్వైర్ మోర్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వే వీఆర్ అట్.
హీరో హీరోయిన్ జెలసీ లవ్ ఇదంతా అయిపోయింది. ఈ గేమ్స్ని క్యాన్ వి లైక్ రైట్ 4 ఈవెంట్స్? లెట్స్ గివ్ అవర్ సెల్ఫ్ రైటింగ్ ఛాలెంజ్ టైమ్. 4 games. ఓకే, సో వీ క్యాన్ కమ్ అప్ విత్ దిస్. ఫస్ట్ థింగ్, హీరో కావాలని జపర్డైజ్ చేస్తాడా? నేను తెలుగులో రాస్తున్నాను, కావాలని మెస్అప్. ఈస్ దర్ ఎనీ ఐడియాస్ యూ కెన్ త్రో అబౌట్ హౌ థింగ్స్ గెట్ మెస్డ్ అప్? కావాలని మెస్అప్ చేయడం ఇస్ వన్. ఆల్సో ఇన్ కామెంట్స్ యూ కెన్ రైట్ నౌ పాజ్ అండ్ your mind might be like really firing up if you've been following this. Latest ni vaadtada, because he's so full of darkness and people in darkness do strange things. Okay, also past lo adu untadi, nenu inka past loki ellaledu, so latest ni vaadtadu. So that's kind of very unfair to latest, right? He kind of makes it feel like he's getting closer to latest just to like mess the vibe of the main girl intentionally, right? The lead actress. Next ఇంకేంది? Anything anyone can think of? కావాలని మెస్అప్ చేస్తాడు కదా, ఏం మెస్అప్ చేస్తాడు? ఐమ్ గోనా జస్ట్ రైట్ ఇట్, యూజ్ అప్ ద స్పేస్ సో దట్ ఐ ఫిల్ దిస్ స్పేస్ అప్. ఫైల్స్ పోతాయి. అర్రే పోయినాయా? కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ చేయాలనో, వెన్ దే గెట్ అ గిగ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇట్, ఫైల్స్ పోతాయి. ఓకే, ఫైల్స్ ఎందుకు పోయినాయి అంటే వీడే పోగొట్టిండు. ఓకే, బట్ దెన్ ఎప్పుడైతే ఈ 3 ఈవెంట్స్ అవుతాయో, ఆ 4వ ఈవెంట్ ఏంది? 4వ ఈవెంట్ షుడ్ ఆల్సో స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ అబౌట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, మచ్ లైక్ ఇన్ అ బ్యాటరీ. సంథింగ్ గుడ్ హ్యాపెన్స్, సంథింగ్ బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్, సంథింగ్ గుడ్ హ్యాపెన్స్, సంథింగ్ బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్, దెన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ స్టోరీ stays interesting. Also, if only something good is happening, make sure each of these goods are vividly different from the other. Okay, right now I'm feeling very anxious. I'm just saying it to you, and this is called writer's block. So this is a very emotional journey, like a lot of people kind of stop here. But what if I don't care? What if anxiety is here to help you? Because ఎప్పుడైతే నేను ఈ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నానో, థియేటర్లో కూడా ఆడియన్స్ ఈ స్టోరీ రఫ్లీ ఇక్కడెక్కడో యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతారు. డూ యూ అండర్స్టాండ్? That's also because I've written so much and worked on so many things and worked on the edit so many times. ikkada anxiety వస్తుంది, because we are like, how is this going to resolve? Okay, so then something happens which resolves the situation. Okay, it has to resolve. So what's going to happen is, any ideas, anyone? దొరకడం కాదు, it should be more emotional in the sense that sing something. So that's a climatic moment. I think sing something original is a climatic moment. So that it resolves in the sense that runs and gets it. So this is a bit of a action comedy episode. Okati possibility undi ikkada. Okay, since I'm dealing with comedy, this is one possibility. The other possibility very close by is sing. This is actually more emotional. Sing something original. The ending of La La Land, she sings about her aunt and it's very emotional. Rockstar, the ending, he sings the one song they made before, they sing it again, which is Tum Ho To. Tum Ho To is the only original soulful song which resolves the friendship track. So ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సింగ్ సంథింగ్ ఉందో, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గన్. చెకావ్స్ గన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద మోర్. యా, ఇస్ దట్ సంథింగ్ యూ వాంట్ టు సే? చెకావ్స్ గన్ తెలుసా నీకు? Wow, such a smart guy. Okay, round of applause for my one of my ADs here. He knows Chekhov's gun. I love it that you know Chekhov's gun, which means you read about these things. Chekhov's gun అంటే సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చి పడినట్టు చూపించలేము. ఫస్ట్ గన్ను చూపించాలి. అది నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, ఆడియోలోకి లీక్ అవుతుంది. చెక్హావ్స్ గన్ తీసి నిన్ను షూట్ చేస్తాను నేను. I'm trying to like work with my anxiety here, but it's so beautiful that I can do this live on camera. I'm very grateful that I can do this in front of you guys, because firstly it's a sense of service for me, because ఎన్ని మంది రైటర్స్ వచ్చి వాట్ ఈస్ యువర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎట్లా చెప్పగలుగుతా? చెప్పలేను. అందుకే చేసి చూపిస్తున్నా దట్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ నార్మల్, ఫియర్ ఈజ్ నార్మల్, రైటర్స్ బ్లాక్ ఈజ్ నార్మల్. ద ఫేజ్ వేర్ యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ, మ్యాన్, హౌ డు వి గెట్ త్రూ దిస్ ఫేజ్ ఈజ్ నార్మల్. దిస్ ఫేజ్ హెస్ కమ్ ఇన్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అండ్ ఐమ్ చూసింగ్ ద మోర్ డిఫికల్ట్ ఆప్షన్, సింగ్ సంథింగ్ ఒరిజినల్. ఓ, దిస్ ఇస్ సచ్ అ ప్లాట్ పాయింట్. ఇది రాక్ స్టార్లో ఉంది. రాక్ స్టార్లో కాదు, అప్పటి నుంచి నేను రాక్ స్టార్ అంటాను. ఇట్స్ కాల్డ్ రాక్ ఆన్, కోర్స్ కరెక్షన్, రాక్ ఆన్. రాక్ స్టార్ ఈస్ ది అదర్ మూవీ.
ఇది ఇప్పుడు సడన్‌గా వీడు పాడితే బిలీవబుల్ ఉండదు. సో, మనం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద లైటర్ లైన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్‌లో దీన్ని మనం ఈ చెకావ్స్ గన్‌ని చూపియాలి. ఓకే. సో, ఐయామ్ గోనా డ్రా ఎ గన్ హియర్. ఓకే. సో, ఈ గన్‌ని ఇక్కడ చూపియాలి. సో, దిస్ ఈస్ ద సాంగ్ that while hero and heroine connect on a drunk night, they sing, and I'm feeling emotional as I'm like writing this. It's quite beautiful. Like, I'm somebody who loves to like make shit up, and I love to like change lyrics of songs and make up new lyrics. Sometimes write completely new stuff. రీసెంట్గా నేను కొంచెం బండబూతులతో కూడా ఒక పాట రాసిన, బట్ దట్ ఐల్ నెవర్ పుట్ అవుట్. The, the thing is, I'm so emotional because these are things I did. And if it's making me emotional, when so it's very important that it makes you emotional because nuvu emotion feel aithe, and when you really work with it, it'll work there in the main screen. So on a drunk night, they made something together. Music and lyrics ane movie lo kuda final climax atlane resolve aitadi. Hugh Grant sings something that she wrote. There are many movies in which the climax is resolved by a song, if especially if it's a music movie. So this relationship issue, this Chekhov's gun is a song actually. It's not a gun, but it's a song, okay? And this song will connect very beautifully once it comes out here. And when we absolutely don't expect, and when the heroine realizes that's how dark the hero went to really mess her life up, that he was so full of darkness, which is probably also all of a sudden ikkada hero dark elloddu. So దీనికి కూడా, so foreshadowing is a tool using which you can make anything believable. Okay. So I want to remind you guys, this is a writing episode where I'm gonna like write something original from zero with you guys. In an episode where we shoot something, gonna shoot something original. In an episode where we speak about certain topics, we're gonna like speak about certain topics. So this is like a writing episode. We were running with the flow and like writing this. So many little concepts come along, and I would really suggest you kind of look at this video, rewatch it if you have to, start from the start and put your paper out, keep hitting pause and treat it like your own little writing lesson. At the end of this video, hopefully you'll have your own idea. Okay, a rom-com maybe. Pause, think of a parallel, steal from this video. This video absolutely is allowing you to steal, except you can't steal this story that I'm writing. ప్రూఫ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నా, ఇదే ప్రూఫ్, ఇది నేను రాసిన అని. ఇంతకంటే ప్రూఫ్ ఉండదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏఐ జనరేటెడ్. ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే చెప్తున్నా, మరి ఏఐ జనరేటెడ్ కాదు. ఓకే. So the other thing about all these mess ups that the hero does, it's very important that we foreshadow this. This is the reason team got separated. హీరో గాడు ఏంటంటే, వాడు లైమ్ లైట్లో లేకపోయినా, లేకపోతే వానికి కొంచెం వేరే వాళ్ళతో సెట్ కాకపోయినా, లేదా ఎవరైనా కొందరికి ఉంటుంది ఇది. ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ నాట్ యాజ్ వైజ్. నువ్వు నాకు 1 చేస్తావా, నేను నీకు 2, 3, 4 చేసి నిన్ను ఏడిపిస్తా. సచ్ ఎ డార్క్ థింగ్. But we all relate with it. We all feel like it. There are wars being fought between countries about this. So ఏంటంటే team got separated. If you look at this diagram, ఇప్పుడు హీరో ఇవి చెయ్యాలి కదా. So he has to like I'm just going to use different colors and lighter version of those colors. So he has to do కావాలని మెసప్ చేయాలి, లేటెస్ట్ అనే అమ్మాయిని వాడాలి, ఫైల్స్ కావాలని పోగొట్టాలి. ఇవన్నీ వాడు గలీజ్ పనులు చేయాలంటే అవి సడన్గా వాడు అంత టాలెంటెడ్ డార్క్ ఎట్లా అయి ఉంటాడు? ఎందుకంటే ఈ పాస్ట్లో అవన్నీ చేసిండాడు టీమ్ని మెసప్ చేయనీకే. ఓకే, పాస్ట్లు ఇవన్నీ చేసి, ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీవియస్ థింగ్ అండ్ ఐ రిమూవ్ అనియన్, సో హీస్ ఆల్సో బాట్ ద టీమ్ టుగెదర్. సో ఆడు పాస్ట్ ఫ్లాస్ని ఈ కలర్ఫుల్ పోర్షన్తో వాడు ఆల్రెడీ హీస్ బాట్ ఇట్ టుగెదర్. సో నౌ it's already happened to him in the past. Team got separated. I wrote it wrong, but either ways, you get the point. The team got separated because of him, okay, being whoever he is. And this
is where we show foreshadow his past, and his past never it came back to the forefront because of all of these things happening. And when he sings that one song where hero heroine connection la oka roju ratri drunk ఉన్నప్పుడు they made up lyrics and really connected hard over it. Okay, ఆ ఒరిజినల్ సాంగ్ ఇక్కడ వాడు యాక్చువల్లీ పాడతాడు. ఓకే, అండ్ దట్స్ గోనా రిజాల్వ్ the movie. So there's a lot of loopholes right now. Okay. So what we're going to quickly do is go back to this 0, 30, 60, 90, 120 thing. And we're going to conclude with a basic outline. So we kind of formed an outline, okay, of what's happening in the movie. So we're going to sum up the movie, guys. Okay. So how do we do this? So order la rashesta itla. Okay. So first half, second half. Okay, in just one page we gotta like map this movie. First, hero, musician. Okay, we're summing it up. This is the movie. Heroine, producer. Okay, superstitious. Okay, have to work together. And then what happens is we come up with, so now that they have to work together, that's somewhere like the midpoint of the first half, which is 30-minute mark. And then he has to like form the team again. So form team lo one past burdens ani resolve aitayi. And somewhere here lies a song where in a drunk night, so that's an alcohol bottle. And I'm just gonna put this motif. So I'm really zooming in. Chushanta zoom in chesano. So ఇది alcohol bottle and music. So it's like the drunk. I'm gonna like make it. You get it, right? I'm not even gonna like explain it. So this is the first half outline. Okay. So this is the outline. This is the first draft. This is the bad draft. But I believe this will lead to a great story. And some point in the future, I'm gonna revisit it. But the only way I'm gonna revisit this story is if you guys comment enough underneath, comment enough ideas. Let's write this together. The best comments are gonna be part of the writer team. Okay. So I require you to like actually go down into the comment section right now and write about more things. Maybe the hero is this, maybe the heroine is this, maybe you're just the most untalented guy who got very lucky with his first film, etc., etc. Comment, comment, comment. Okay. I will ignore what I have to, but please feel free to express. But at this point, pause, comment, be part of this team. Write with me. Next up, second half. ఓకే, ఇంటర్వెల్ పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకుందాం పెద్దగా, ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్లే చూస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఇంటర్వెల్ స్ట్రాంగ్ లేదండి అని చాలా అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ కమర్షియల్. సో ఇంటర్వెల్కి హీరో నోస్ అబౌట్ హర్ పికింగ్ హిమ్ ఓన్లీ ఫర్ జాతకం. Only for Jatakam. And that hurts him because that opens up a lot of old wounds. Okay, past burdens are resolved ikkada, resolved ki ikla heart bettasam. So then this is the interval. Okay, this is the interval where hero knows about her picking him only for Jatakam. So you're getting into detail. So this is one more thing I want to like really mention. So when you're writing an outline, it's important you don't get too caught up in details and start thinking large picture first, and then think of the nuances later. So we're thinking in large picture here. Okay, so in the second half he does 4 major incidents in the second half. కావాలని ఏం చేస్తాడు, అక్కడ రాసి పెట్టుకున్నాం. కావాలని ఏం చేస్తాడు, మెసప్ చేస్తాడు. ఎలా, ఫైల్స్ పోగొడతాడు. కావాలని ఫైల్స్ పోగొడతాడు. వాట్ ఎల్స్ డస్ ఇట్ డూ, గెట్స్ క్లోజ్ టు లేటెస్ట్, గెట్స్ క్లోజ్ టు అ బ్యాండ్ మెంబర్ టు ఇన్సైట్ jealousy in her or to like mess her up. It's like such a wide thing. There are many details to it which I'm not discussing right now. And then heroine has to realize that hero has done all this to break her. Realize hero's mess ups. Beep alert. Usually I would say fuck ups, but I'm just saying mess ups. We beep that out intentionally. This beep is intentional. Okay. Heroine has to realize hero's mess ups and her heart breaks because one personal dula తీర్చుకోనికే he was okay messing up the whole band members thing. That's such a selfish thing to do. So at that point, this one song, so I'm gonna like carry it forward
From this interval point to here, this one song becomes the climax, where we're gonna use edit to cut back and forth to that night and this climax, and then the so I'm gonna make a small thing so I can sketch this. మళ్ళీ పుట్టని అని ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తుంది. ఓ మై గాడ్, ఆ పాట పాడుతున్నావా నువ్వు అని ఇట్లా నడుచుకుంటూ ఉరుక్కుంటూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ వాడు తుమ్ హోతో టైప్లో ఏదో ఒక పాట ఇట్లా ఏడుస్తూ ప్రియతమా ఓకే ఐ లవ్ వాట్ ఐ డూ. ఓకే, వాడు పాడుతున్నాడు. ఇది పాడుతుంటే ఆమె వస్తుంది. ఆమె వచ్చి ఏదో విధంగా మనం లాస్ట్కి హీరో హీరోయిన్ కలుస్తారు, హ్యాపీ ఎండింగ్. ఓకే, ఇంతలోపు లేటెస్ట్ ఇంకా ఆమె మధ్యలో ఏదైనా చేసి ట్విస్ట్ ఇస్తామా అవన్నీ మనం ఆలోచించవచ్చు. బట్ పాయింట్ ఇస్ వి గాట్ అన్ అవుట్లైన్. ఓకే, if you have followed this, we got an outline, and that is the whole point of it. I want to tell you, I can absolutely like make this a pitch. ఒక వన్ లైన్ లో ఈ స్టోరీ ఏంది అని ఎవరైనా అడిగితే, ఒక కీబోర్డ్ మీద బేసిక్ ట్యూన్స్ కొట్టే ఒక హీరో, ఒక చాలా సూపర్స్టిషన్స్ ఉన్న ఒక ఫీమేల్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ సంబడి, వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ వే షీ ఫండ్స్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్ళే జర్నీ. వీళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్తుంటే ఆమె ప్యూర్ వాడిని జాతకం కోసం పిక్ చేస్తుంది, వాడిని అబద్ధం ఆడి ఏంది యాక్చువల్లీ నీ ట్యూన్ నాకు నచ్చింది అని. వీళ్ళిద్దరు ముందుకు వెళ్తుంటే యాక్చువల్లీ వాడు పాస్ట్లో ఉన్న టీంని మళ్ళీ వాడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఫామ్ చేసి ఇదంతా జరిగి ముందుకు వెళ్తుంటే ఆమె చేసింది వాడికి తెలిసి వాడికి కోపం వచ్చి వీళ్ళ జర్నీ ఏంది అండ్ ఫైనల్లీ క్లైమాక్స్లో ఏం జరుగుతుంది. వాళ్ళు దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. దిస్ ఇస్ బేసికలీ అ వన్ లైన్ పిచ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. అండ్ యూజువల్లీ స్టోరీస్ విచ్ యూ కెన్ ఒక లైన్లో పిచ్ చేయగలిగితే యూజువల్లీ దట్స్ అ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ. లైక్ పెళ్లి చూపులు, ఒక డైరెక్షన్ లేని ఒక అబ్బాయి వేర్ మనకి కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఒక పాస్ట్లో ఒక రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ అయ్యి ఫుడ్ ట్రక్ పెడదాం అనుకునే ఒక అమ్మాయి బై మిస్టేక్ పెళ్లి చూపుల్లో కలుస్తారు. బట్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి బిజినెస్ పెట్టి ముందుకు వెళ్తుంటే వాడి సెల్ఫిష్ రీజన్స్కి ఆమె సెల్ఫిష్ రీజన్స్కి కలుస్తుంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. బట్ క్లైమాక్స్లో కలిసి ఉంటారా లేదా, వాళ్ళ సెల్ఫిష్ రీజన్స్ క్లాష్ అయ్యి విల్ దే సర్వైవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ దాట్ సింపుల్. వాట్ ఎవర్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ ఈజ్ ఆల్సో దట్ సింపుల్. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేస్తున్నా మీకు అంటే, యూ హ్యావ్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఛానల్ పర్మిట్ రూమ్ ఫిల్మ్ క్లబ్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ అట్ లిబరేటింగ్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రెస్ ఆఫ్ నా వల్ల అవుతుందా కాదా అండ్ ఆల్ దట్. యూ అబ్సల్యూట్లీ క్యాన్ డూ ఇట్. దేర్ వర్ మూమెంట్స్ ఇన్ దిస్ వేర్ ప్లాట్లో మనకు ఏమైంది. ఆల్సో లెట్స్ గివ్ దిస్ అ టైటిల్. లెట్స్ గివ్ దిస్ అ టైటిల్ టు ఎండ్ ద ఎపిసోడ్. అవుట్ ఆఫ్ ట్యూన్. ట్యూన్ అంతే. I like the title. I like the title Tune. So I'm gonna name this Tune for now. We have to tune into our hearts in order to like truly escape all the other bullshit that our brain gives us. So that is the theme of the film. Okay. So we kind of figured a plot. The most beautiful moment in this video for me personally was when I was a little clueless writing the second half. Em jaragali ani. So there's still a lot of gaps, but that is where I require you to comment ferociously. Go ahead, writers, new writers, those who are like struggling with writer's block, whatever. మీరు మీ స్టోరీ పక్కన పెట్టి కింద కామెంట్ చేయండి, గలీజ్గా కామెంట్ చేయండి. స్టోరీ ఇష్టం వచ్చిన స్టోరీస్, ఒక పార్ట్ ఇట్లా పెట్టొచ్చు, ఒక ఐటమ్ పార్ట్ అట్లా పెట్టొచ్చు, వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ దట్ ఈస్ దిస్ అని కామెంట్ చేయండి. అండ్ దెన్ వీ గోనా లైక్ use some of those comments, populate it. Whoever wrote some really good inputs, they'll be part of the writing team. We'll develop this further. So this is part 1 of a 3-part series. This is part 1 of it. It's called The Bad Outline, which will later become the good outline with your inputs, and then it'll become a great outline. I really believe that ఇప్పుడు మనం ఇట్లా లైవ్గా యూట్యూబ్లో చేసింది, మనం యాక్చువల్లీ దీన్ని ఒక లెజిట్ సినాప్సిస్ చేసి దీన్ని మనం ఒక రోజు ఒక మూవీ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నేను బిలీవ్ చేస్తున్నా, నాకు నమ్మకం ఉంది. మురారిలో మహేష్ బాబు గారు ఏమంటారు, నేను సంకల్పిస్తున్నాను, ఈ ట్యూన్ నలుమూలలా వినిపిస్తుంది. ఈ ట్యూన్ నలుమూలలా వినిపిస్తుంది. 2 స్టేట్స్ని షేక్ చేస్తుంది. బిలీవ్ చెయ్యాలి, ఎందుకంటే నువ్వు నీలో బిలీవ్ చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు. సో నేను నాలో బిలీవ్ చేస్తున్నా. ఐ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ యూ. కామెంట్, మీ అందరికీ చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయని. Guys, this is that very important moment in your life where you like, share, subscribe, comment, hype and everything else. ఈ వీడియోతో ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ చెయ్యండి మీరు. బట్ ప్రైమర్లీ ఐమ్ గోనా రిపీట్ ఇట్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్, హైప్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ who you think require this video.
ఈ వీడియో వాళ్ళందరికీ ఒక రైటింగ్ బ్లాక్ అన్లాకర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్స్ ట్రూలీ క్రియేటెడ్ ఫార్ దట్ పర్పస్. భయం నుంచి ఒక బయటికి వచ్చే టూల్ ఇది. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్, హైప్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ whom you know require this for sure. Happy writing.